hata tukapiga simu kwa factory yetu ya Nzoia Sugar ili tupate msaada wa kuzima huu moto na hatukupata. Kwenye vidokezo, zaidi ya wanafunzi 300 wa shule ya wasichana ya Mabanga eneo bunge la Kabuchai kukesha nje baada ya bweni kuchomeka. Siku ya leo imekuwa furaha mwingi sana kupata Nandi County Commissioner wetu ametutembelea na ametupea namba zake, na tumefurahi sana sababu tukiwa na jambo lolote kama tunaweza kuona kitu yenye si kawaida tunafikia haraka kwa kupiga simu. Kamishna wa kaunti ya Nandi azindua mpango wa mawasiliano na wenyeji katika juhudi za kukomesha uhalifu na pombe haramu. Na mbolea ya bei nafuu yashabikiwa na wengi eneo la Loitoktok. Yippee! Kamata ploti na 349k. Oh yes, for only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optiven's plot of land, you get 10k cash back instantly. Jaza basi twende Nanyuki. Bigger is indeed better. Na mtazamaji, mimi kila wakati utaniita Sammy Adika, na tukianza taarifa ni kuwa huduma ya ustawishaji wa jiji NMS imempokeza gavana wa Nairobi Johnson Sakaja mamlaka rasmi hii leo. NMS ilikuwa imetua uongozi wa jiji kutoka kwa aliyekuwa gavana wa pili wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko baada ya vuta ni kuvute ya ufujaji wa fedha za kaunti. NMS ilichukua fursa hii kueleza waliotimiza wakiwa miaka miwili ya utawala wao. Ni taarifa ambayo itakuwa inakujia kwa ukamili mwendo wa saa 10 kwa habari zetu za Trending News. Kwingineko, zaidi ya wanafunzi 300 wa shule ya upili ya wasichana ya Mabanga katika eneo bunge la Kabuchai wamelazimika kukesha kwenye kijibaridi baada ya bweni lao kuteketea usiku wa kuamkia leo. Mamlaka ya thamani ya mamilioni ya pesa inaripotiwa kuteketea kwenye moto, huku polisi wakianzisha uchunguzi kubaini chanzo cha moto huo. Siku 3 tu baada ya wanafunzi kurejelea shuleni kwa muhula wa 3, ni pigo kwa wasichana wa shule ya upili ya Mabanga baada ya bweni lao kuwaka moto. Mwakilishi wadi eneo hilo Edwin Opora ametoa wito kwa serikali ya kaunti ya Bungoma kuwekeza katika idara ya wazima moto ili kukabiliana na visa sawia siku za usoni. Naomba kwamba county government chini ya uongozi wa governor wetu Lusaka tuhakikishe kwamba machinery zote za county kuanzia kwa fire brigade zinafanya kazi, kuanzia kwa mashini za kulima barabara inafanya kazi, ili kisa chote kikitokea wananchi wetu waweze kupata kuokolewa kwa wakati ufaao. Hata hivyo, amewataka wahisani na serikali kujitokeza kuwasaidia wanafunzi hao kurejelea masomo kama kawaida, akisema ni pigo kwa wazazi. Shule yetu ya Mabanga wanafunzi wameathirika, wamepoteza mali yao, na hivi sasa najua wazazi hawana ile nafasi maybe ya kuwanunulia kama ni godoro ama mablanketi. Wamepoteza vitabu, wamepoteza uniform zao, wamepoteza vitabu na viatu. So naomba wahisani wajitokeze ili tusaidie hii shule yetu, wanafunzi warudi darasani. Tukio hili sasa likiwaacha wazazi wa wanafunzi hawa na mzigo wasilofahamu jinsi ya kustahimili, kwani gharama ya maisha inaendelea kupanda kila uchao. Lisa Maina, Look Up TV. Kule kaunti ya Nandi ni kuwa wakazi wa kaunti hiyo ya Nandi wamempongeza kamishna wao Haman Shambi kwa kuzindua mpango utakaowezesha mawasiliano kati ya ofisi yake na wananchi. Mpango huu ni njia mojawapo ya kuhusisha umma katika juhudi za kupigana na uhalifu na pombe haramu. Kamishna wa kaunti ya Nandi Haman Shambi amepongezwa na wenyeji kwa kubuni njia ya mawasiliano na wenyeji kuhusiana na masuala ya usalama. Kamishna huyo amebandika mabango yaliyo na namba zake za simu kwenye soko, stesheni za magari
na sehemu nyingine za umma ili kuhakikisha wananchi wanapata fursa ya kuripoti visa vya utovu wa usalama kwa urahisi. Naam, tumekuja hapa kuweka namba publicly kwa wananchi, namba ya county commissioner. Kwa sababu tumegundua hasa mahasla hawataka kuja ofisini, na tukasema tuwafuate mahali wako, ili kwa sababu wakiendelea na shughuli zao hapa wanaweza wakatuwasilisha ujumbe badala wao wenyewe kuja ofisini kupoteza muda mwingi ya time yao ambao wangekaa hapa sokoni. Kwa hivyo wakitumia message ama watupigie simu, tutadili na hiyo shida ambayo uko nayo instantly, ama tuweze kushughulika, kwa sababu sisi tuko hapa kuwatumikia hawa. Kwa hivyo tunaomba tu wale wachache labda wako na nia mbaya wasitumie vibaya namba. Tumeitoa kwa nia njema, kwa maslahi ya kusaidia wananchi wetu ili waweze kutufikia kwa haraka. Haman amesema kuwa ubunifu wake ulitokana na matunda ya ushirikiano kati yake na kijiji kimoja kilichowasaidia maafisa wake pamoja naye kunasa kiongozi wa kundi la ulanguzi wa pombe haramu. Na baada ya hii akaona kwamba ni vyema mpango huu usambae kila sehemu ya Nandi ili kupata matokeo zaidi. Jana tumefungua hii system na tukapata hata probox nzima huko Kabuje. Nilikuwa Kabuje ujizo, wananchi wakalia sana. Ndio nikawapatia namba na imeanza kuzaa matunda. Wakanipigia simu mara moja, tukatuma watu, probox ikashikwa jana ikiwa na jerikani 10 za chang'aa inaitwa Mulumbe ambayo imemaliza vijana wetu huko. Kwa hivyo ni njia moja ya kuweza kupeana habari, na sisi watu wa serikali tukipewa habari tushughulike mara moja ili tuweze kusaidia wananchi. Wakazi wamefurahia hatua hii wakisema kuwa itapunguza gharama ya kupiga ripoti kwa asasi za usalama na pia kuwezesha uhusiano mwema baina yao na vyombo vya usalama. Siku ya leo imekuwa furaha mwingi sana kupata Nandi County Commissioner wetu ametutembelea na ametupea namba zake na tumefurahi sana. Nimeshukuru sana kwa County Commissioner kwa kututambua kwa ajili ya security yetu. Hiyo security yetu hapa Nandi tunaona si mbaya sana. I thank our commissioner for putting his phone number in the Huduma Center board. This is a good effort to the commissioner because this place is easily accessible by the members of public, since the services being offered in the Huduma centers is accessible to everyone. Priska Njeri, Look Up TV. Na sasa kwenye masuala ya ukulima ni kuwa wakulima kutoka Loitoktok katika kaunti ya Kajiado wamenufaika baada ya kupokea shehena ya kwanza ya mbolea ya kitaifa ya ruzuku ya DAP. Wenyeji wamepokea takriban gunia 1680 za mbolea dhidi ya kundi la kwanza la wakulima 1649 waliosajiliwa kwanza. Wakulima wameminika kwenye maduka ya bodi ya nafaka ya Loitoktok kwa ajili ya kununua mbolea ya shilingi 3500 kwa kila gunia, na wameeleza kuwa wataweza kupanda chakula kwa wakati pindi tu mvua fupi zitarejea kwanza. Wakizungumza na vyombo vya habari, wakulima hao wa Loitoktok wameeleza kuwa wataweza kupanda mimea kwa wakati pindi mvua itakapoanza baada ya wao kupokea mbolea. Tunafurahi kama wakulima wa Loitoktok kwa sababu miaka mingi tumeteseka kwa sababu ya mbolea. Lakini mwaka huu mbolea imekuja kwa wakati na tutaweza kuotesha kwa wakati mzuri. Vilevile wamekumbatia kuwa mbolea hii itapunguza gharama ya kilimo na kuhakikishia mavuno bora zaidi katika mavuno yajayo. Tunaomba serikali ituongezee mbolea kwa wingi, maana kama sasa kwa leo kwa bodi tumejaa hapa. Watu wengi wanahitaji mbolea na ninaona haitatosha kila mmoja. Tunaomba serikali iongezee mbolea na ili tuendelee kupata mazao mazuri. Wakulima hao pia wameitaka serikali kuhakikisha kuwa wameongeza usambazaji wa mbolea ya ruzuku ili kuwafikia wakulima wengi zaidi mkoani humo. Tumehangaika kwa muda mrefu juu ya mbolea. Mbolea imepanda sana, imekwenda mpaka 6500 na inanyima wakulima kupata chakula. Kama mwaka huu uliopita chakula ni haba, hatukupata. Sasa hatukuwa na matumaini, hata watu wengi walikuwa wanataka kupoteza mashamba. Lakini baada ya kupata ripoti kwamba imepatikana mbolea nafuu, basi watu wamejitokeza. Ukiangalia kama siku ya leo watu ni wengi mahali hapa, tulipata ripoti
kupitia kwa ule ambaye anauza, akasema wakulima waje kwa sababu mbolea inakuja na tayari amepokea, na akasema atampa kila mtu kulingana na vile amejiandikisha kwa shamba lake. Loitoktok ni miongoni wa maeneo inayolima vyakula vya kaunti ya Kajiado inayojihusisha na kilimo cha bustani, ikiwa ni pamoja na kilimo kikubwa cha nyanya na vitunguu. Susan Jerry, Look Up TV. Kwingineko mtazamaji, mshindi wa Mini Miss Kenya 2022 Margaret Andrea Mbodze anajiandaa kuwakilisha Kenya katika shindano la kimataifa litakaloandaliwa nchini Dubai. Mwanamitindo huyu ambaye ni mwanafunzi wa shule ya msingi ya Bright Beginning mtaa wa Bofa, kaunti Kilifi, aliibuka bora zaidi katika mchuano wa Mr. na Miss Kenya mdogo ulioandaliwa kwa wanafunzi wa miaka 9 hadi 11 tarehe 18 Septemba mwaka huu katika ukumbi wa michezo wa kitaifa wa Kenya. Tell us who she now is. First, I want to say thank you to my mother, and she supported me, so I say thank you. And for the other parents, I say support your children so that they can show whatever they have, if it's now or never. Tunashukuru sana, leo imekuwa ni siku ya kufana. Kwingine na Kiingereza tusema it was a very humbling day, manake tumepata mwaliko rasmi na gavana wetu His Excellency Maitha Mung'aro ametuita katika ofisi yake, na nashukuru pia ni binti yangu ndo amefanya pia tukaweza kufika katika ile sehemu, na pia ni talanta ambayo pia imemfanya katika pale na amefurahia sana. Pengine tu ni wajuze kwa Magi kwa sasa ni Kilifi to the world. Kwa hivyo tayari pia ashapata mwaliko kuelekea sehemu ya Dubai ili kuweza kuwakilisha Kenya katika mashindano ya international kule sehemu za Dubai, ambayo tunatarajia ndani ya mwezi wa 10 hapo tarehe 18 hapo anaelekea kwa safari. Tumekuwa na some sleepless nights tukitayarisha siku hii. Mamake akaniambia kwa vile ulikuwa mwalimu wake, you know her creativity, mtafanya na yeye her creative wear. So creative wear yake tukafikiria coast mnazi ndio unajulikana ndio mti. Tukasema tutatengeza costume, the creative wear out of the mnazi. So tukachukua different parts za mnazi, tukaweza kutengeza hiyo outfit yake, which ilikuwa vizuri sana. So safari hii tumekuwa tukikaa na yeye, tunamwambia fanya hivi, na uzuri yeye ni mwepesi, anajua kusoma. Ukimwambia kitu mara moja anashika, si mtu ambaye anakupatia kazi ngumu sana. Kusema kweli ni mtu ambaye ni mtoto ambaye huwa amejitoa. Na mtazamaji, kufikia hapo tunachukua muda mfupi wa mapumziko. Usibanduke, manake tukirejea nitakuwa na kufahamisha mengi hususan masuala ya afya pamoja na makala ya mwanaume ni. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. For decades, our people have endured systematic oppression and unimaginable discrimination. 이 사람도 모두 이렇게 평화의 일이
To sign up for this event because Godrej with their mega growth will be at the cost to help your hair match your long drives. Mega growth calls upon non-golf ladies to come take part in a golf clinic at the golf range. Come take part in the 7th Corporate Masters event with Kenchik taking care of your breakfast to ensure that we're hitting them long and straight. For those who can't make it, catch all the action on Lookup TV, our official media sponsor. Corporate Masters, represent your brand. This event has been brought to you by Mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili ya habari zetu za kutoka mashinani. Niendelee kukutaarifu mengi tu zaidi. Hospitali ya Texas inayofahamika kwa matibabu ya ugonjwa wa saratani hii leo imeandaa hafla ya kuhamasisha wagonjwa kuhusiana na matibabu na kuepuka ugonjwa huo. Akizungumza kwenye hafla hiyo iliyojumuisha wagonjwa wadogo kwa wakubwa na waliopona, mkurugenzi mkuu wa Texas Catherine Nyongesa amewahimiza wagonjwa na Wakenya kwa jumla kutokata tamaa na ugonjwa wa saratani unaweza kuepukika. Ni hafla iliyowakutanisha wagonjwa walio katika matibabu na wale waliopona ugonjwa wa saratani pamoja na madaktari wa hospitali ya Texas. Grace mamake Nevin ni mmoja kati ya wazazi waliohudhuria hafla hii ambaye mwanae anaendelea na matibabu ya ugonjwa wa saratani ambao bado haujafahamika. Ana imani safari bado, akitumai nembo ya kuepuka saratani kunawezekana ipo moyoni. Nimesikia tu poa, nimesikia niko encouraged cause nilikuwa chini sana venye niliona mtoto wangu amepatwa na kansa akiwa mdogo. At least venye nimekuja kwa hii event nimeona survivors, nikasikia at least niko encouraged. Hii pia ni familia ya Hassan Gulu ambaye mwanao alipatwa na ugonjwa wa saratani unaofahamika kwa lugha ya Kimombo bucket lymphoma unaohusishwa na damu kuganda. Wanasema mambo hayakuwa rahisi. Tulipata kujua hiyo mtoto ako na hiyo ugonjwa in a very short time, na hiyo type of cancer wanasema inaenda mbio sana. So within a week his case was like ilikuwa advanced stage. I was in pain. Nilikuwa nasikia uchungu sana every time anaenda kimo. Huwa analia sana kwa mtoto anasikia uchungu. Alikuwa analia. Alikuwa anafura tumbo na sehemu za siri. Sasa ilipopata hiyo dawa kimo, ili shed off mara moja. Kwa njia damu tu. Damu inatoka na all the opening like. Wengi hulia bei ghali ya gharama ya matibabu ya saratani. Kwa Gulo ni sawia kwa kugharamika shilingi milioni 2.7 kwa matibabu ya kuokoa maisha ya mwanae ambaye alipunguza kilo 6 walipompeleka hospitalini. Alhamdulillah, to the end we made it. He survived. Akaangaliwa after like baada ya kukaa 6 months bila kutumia madawa, akaangaliwa akasemekana all those cells that ilikuwa na shida zimerudi normal. Tukafurahi sana, nashukuru Mungu. Akizungumza na wanahabari kwenye hafla hiyo, mkurugenzi mkuu wa hospitali ya Texas Daktari Catherine Nyongesa amedokeza kuwa zaidi ya watu 30,000 wamepata matibabu na 30% hupata nafuu. Unfortunately, we lose about 28,000 patients every year. So you can see just from the statistics that we still have a long way to go. So, and that also applies to Texas, that a proportion of the patients, I would say more than 30%, have gone through the treatment and are cured. Watoto na watu wazima kwa sana hupatwa na ugonjwa wa saratani ya macho, figo na wakati mwingine saratani ya akili, ambao kando na kupitishwa kwa vizazi, watu wanaweza kupatwa na ugonjwa wa saratani kwa unywaji wa pombe pamoja na uvutaji wa sigara kupita kiasi, wengine kupitia ngono inayoweza kusababisha virusi vya papiloma. Nyongesa anasisitiza, so we need to eat healthy, have a balanced diet and avoid excessive use of tobacco and alcohol. Aidha, taifa la Kenya limepiga hatua kupigana vita dhidi ya saratani kufuatia jitihada za serikali kufungua vituo na mashine za kutibu ugonjwa huo. We wish that cancer it's a topic on every day. It's not just waiting for the Cancer Awareness Month. Mwezi wa Septemba, madaktari, wawakilishi na wagonjwa wa kupigana na saratani hutokea ugani kuhamasisha na kutia wengine moyo. Kwao hafla imekuwa na umuhimu sana.
Uhamasisho bado unaendelea, hivi wagonjwa hao wakiwa na uhakiki kwamba wataweza kupigana vita dhidi ya ugonjwa wa saratani. Moses Sketch, Look Up TV. Mwanahabari wetu Cecilia Lubanga kwenye makala ya Mwanaume Ni anatuletea maisha yake Bernard Nyaga, mwanaume wa umri wa miaka 28 ambaye anaeleza kwa kina mazingira ambayo yamemkumba nayo na hata kuhamia kwake mjini Nairobi na jinsi madeni yamelemaza maisha yake. To pay up some 472,000 shillings he owes a bank. The average Kenyan man has 4.3 loans per person. Unafaa kujiuliza hiyo pressure inatoka wapi? Now to the plight of 3 young men whose hopes of helping to boost the country's hospital bed capacity to cope with the pandemic were raised dramatically and then dashed, leaving them with a huge debt. Police believe the man took his own life moments after he posted a question on his Facebook page on the quickest way to commit suicide after he lost the bet. If you do not use debt to create cash flow, it becomes a liability. And if it becomes a liability, you dig a deeper hole for yourself every single time you take on debt. Tunakutana naye Bernard akiwa katika ofisi yake kijiji cha Westlands, mji wa Nairobi. Kwa kuangalia tu, hali ofisini inaendelea kama kawaida, lakini jinamizi la wanaume kuzidi kukumbwa na madeni si jambo la kupuuzia mbali. Bernard akiwa na miaka 28 anasema kuwa hali haijakuwa rahisi tangu aingie mjini. Number one, you're quite excited to know what's happening within the city. You're meeting different kind of friends within the city. You're having exposure to things that I had never seen in my life. All you have is brains. You have no capital, you have nothing, and you needed to make a living for yourself. Again, I was living by myself, so it was important that I'm able to fend for myself. So I started supplying chicken within the estate where I used to live. So I used to supply in different butcheries, and at night I would get someone to grill and sell the meat on the street. Bernard amechochewa na tamaa ya kufanikiwa tangu totoni mwake. Lakini ni yapi ambayo yamemkumba Bernard kama mwanaume? The ability to carry your dream and to carry your vision all through, that is what gave me sense of purpose, regardless of what was thrown my way. Bernard alifuzu kutoka chuo kikuu akiwa na miaka 21. Huku akikosa hela wala kazi ya kubingirisha gurudumu la maisha, hali ya maisha mjini ikawa ya kutatanisha na yenye changamoto si haba. In campus I did actuarial science, and looking at the data, we have an uptake of 3% within the insurance field in Kenya, and compare that globally at 60% average, especially in the Western countries, in the Western world. You can see that there's a very big gap where we are. Panda shuka za maisha wakati mwingine kumlemea na tumaini kufifia. Vijana wengi hufuata mkondo wa wazazi wao katika ujuzi wa kutumia hela. Hii ni hali ambayo inasababishwa na mazoea ya kuona jinsi wazazi hujipanga kihela. We learned that, or we've learned money management skills from the people who we've preceded. And if there is poor money management skills passed down, that is what we will move on with. We are taught that the most precious thing to invest in is land. You know, however, land is a very illiquid asset. Before you're able to liquidate this asset, it takes time. So if you invest in land right now, you'd see a good example is someone taking debt to purchase land. And again, someone taking debt on top of that debt to build a house that they stay in. So in tandem, they're servicing two debts that creates zero cash flow for them.
Wanaume kwa mara nyingi hujulikana kuwa na uwezo wa kutumia hela bila kutia hisia zozote. Kwa mtazamo tofauti, hali hii imewafanya wanaume kujipata katika mgogoro wa kifedha. Hili ni jambo ambalo Bernard amejikaza kisabuni kujitenga na mazoea hayo. You see, if you do not use debt in a productive way to create cash flows, at the end of the day, this debt will come to bite you because you need to pay what you owe. And if you do not pay what you owe and you continue to take debt to service your debt, you'll get to a point where you'll break. So this is where we see a lot of men breaking. Kulingana na Bernard, kuna tatizo ambalo limezidi kuwakumba vijana ambao wanafanya kazi mjini. Jambo hili ni la kuwatunza jamaa zao. Aidha, limekuwa jukumu la lazima ambalo limeendelea kulemaza hali ya wanaume. Kwani mbali na dada zao hata kuwa na uwezo wa kifedha, jukumu hili hutukwa kwao. At times I've had black tax as an issue for me. However, I'm able to train people and also train myself on how to deal with black tax. So that's something that as men we do not really see as an issue. However, financially it takes a toll on a man. Mfumuko wa bei umelemaza uchumi nchini, huku kulingana na hali hii wanaume wakiumia pakubwa. Japo jamii imewakuza kustahimili hali ndani, wengi wao wanaendelea kuumia, lakini nje sura ya ujasiri. If you're not able to provide, that's a challenge. It takes a toll on a man. Finances or money being an enabler also enables, you know, the primary needs. For example, food, security being an issue. So it takes away what society considers as a manly task or a manly enabler. The shilling that you borrow today is different from that shilling tomorrow that you need to pay back. However, people are not cognizant of that. We are tasked to have a certain image within the society, and it forces us to do things that technically are out of our reach. We should also check up on men and ensure that this particular gender is well sensitized, is well taken care of, is well within reasonable bounds, taught how to deal with mental health, and more also empowered with financial literacy. Kutokana na hali ya uchumi nchini, Bernard anasisitiza muhimu wa kuangalia nafsi mpya ya kuzalisha mbali na mabadiliko yake kwa jumla. Na asante sana Cecilia Lubanga kwenye makala hayo ya Mwanaume ni Mtazamaji. Kufikia hapo tunavuka hadi kwenye safu ya spoti. Naungana naye mwenzangu Robert Chacha. Hujambo kaka? Uko fresh barida kweli, weekend ndio hii hapa brother. Naam, hiyo jana nimeona Malkia Strikers wanaelekea kucheza mchezo wao wa volleyball, na kabla ya kuelekea niliona wakijitia motisha tu kwa kuimba wimbo ule wa Vaida ambao umekuwa ukienea